Guys, Snapdragon 888 na init. Grabe. 2025 na, nilagyan pa ng Snapdragon 888 yung isang tablet. Ano ba yan? Pero alamin natin kung totoo nga bang mainit ang Snapdragon 888 kahit na nasa tablet form. Ito ang video natin tungkol sa Infinix XPAD GT. Okay, tama na yung kalokohan. So pag-usapan na natin yung Infinix XPAD GT at naalamin natin kung tunay nga bang mainit to or tama yung ibang tech reviewers na hindi na siya mainit. Medyo duda lang ako kasi yung mga unang nag-review ng XPAD GT pinadalhan mismo ni Infinix. So alam nyo na, pagpadala ni Infinix, medyo mahirap magsalita against dun sa mga nagpadala. Lalo na kung posibleng merong kasamang ganito sa review. Diba guys? Napaka-demonyo mo! Bago ko pala makalimutan, huge shoutout kay Boss GTT Gadget Tech Tips dahil sa kanya ko nakuha itong Infinix XPAD GT. Maraming salamat, boss! Walang anuman Loti PTT basta ikaw. Count on me like 1, 2, 3 I'll be... Okay, so hindi ko na papahabain pa tong video na to. I-discuss ko lang ng mabilisan talaga yung performance to. Pero bago ang lahat, of course, pag-usapan muna natin yung display nito. So meron tayong 13 inches na IPS LCD na panel and nasa 1.5K yung resolution niya. Software-wise naman, naka-Android 14 pa lang ito. And I'm not really sure kung ilang software updates ang magkakaroon dito. But for something that's released in 2025 na naka-Android 14, medyo red flag na right away. And as of the time of making this video, yung presyo nito is nasa 19,000 pesos. And ito yung mga kasama sa box natin. So merong libreng folio case. And then of course, we have the charger. And surprisingly, meron pa tayong kasamang wired earphones dito. So at least we get a lot of value with the included freebies. Pero is that gonna be enough para sa 19,000 pesos na asking price? Yan po ang alamin natin, syempre. So, balik tayo sa IPS LCD display nito. So, 13 inches siya. And you can see here yung size difference na isang 13-inch na tablet versus an 11-inch na iPad Pro. So, meron tayong slight size difference. And very obvious that you get the bigger display pag side-by-side natin. But also, obvious din na pagdating sa quality, it's not as good as something that has an AMOLED or an OLED display. Mas colorful pa rin talaga yung OLED and mas brighter yung image na kukuha natin dito sa iPad. And of course, asahan nyo na pag IPS LCD panel and na off-angle kayo, hindi kayo nakasentro mismo, mapapansin nyo talaga na magiging off yung colors. Itong issue to hindi lang naman limited sa Infinix. Kasi yung mga other brands na kahit na nasa higher end tulad ng OnePlus Pad 3, pag na off-angle ka talaga sa IPS LCD panel, mapapansin mo yung color shifting. But overall, it shouldn't be a deal breaker kasi kadalasan naman talaga nasa harap lang natin yung tablet. Maganda pa rin naman overall yung colors dito, very vibrant pa rin naman. And also, we can push the refresh rate up to the highest na 144Hz. But for this video, nakaset lang tayo sa 120Hz overall. Software-wise, wala naman akong na-encounter na any issues with the Infinix XPAD GT while using this for over a month. And dahil nagamit ko siya for over a month, ang pinaka gusto ko talagang i-discuss sa inyo and gusto kong ma-debunk, I guess, is yung temperature niya and yung thermals niya. Because again, this is using the Snapdragon 888. And alam niyo naman, yung history ng Snapdragon 888, it's not so good. Sobrang init niya sa mga phones na nilagyan ng ganong chipset. So let's start with the performance. So in 2025, asahan nyo, pag Antutu, nasa below 1 million. So nakakuha tayo ng 900 plus 1,000 points dito. It's still decent enough. Most mid-rangers na may malakas na chipset, umaabot na ng over 1 million. This one almost gets to the 1 million mark. And so Wildlife Extreme stress test, surprisingly, very stable yung performance niya. Hindi ganun kataas yung loop score kasi nasa below 1,500, pero pwede na. And the most surprising part here is yung thermals. So we can see here na hindi gaanong uminit yung thermals niya. Goods na goods yung thermals. So this is already a good indicator na solid yung performance nito ng thermals. But as I always say, kalahati lang po ng kwento yung mga benchmark na yan. Ang tunay na magsasabi sa atin kung maganda nga ba yung thermals is yung actual game test. Sabi nga rin nila, the proof is in the pudding.
So tingnan natin kung tunay nga ba maganda sa actual game. And I only tested one game dito, but trust me guys, nilaro ko talaga siya ng tuloy-tuloy and mahaba talaga yung gameplay ko with this game. Sigurado ako sa sasabihin ko sa inyo, without a doubt, walang duda, walang pagdadalawang isip, hindi po mainit yung chipset na Snapdragon 888 on the Infinix XPAD GT. So color me impressed, surprised, and kung ano pa mga adjectives ang pwede nating idagdag para masabi na nakakamangha naman talaga yung thermal performance ng Snapdragon 888 in 2025 on a tablet this big. But first off, if you can see here yung thermal scanner natin, nasa top portion lang talaga yung chipset niya. So this is not the Infinix XPAD GT, this is actually the Poco Pad. But just to give you an example, usually nilalagay ng mga brands yung chipset just right below dito sa camera area. So dito po yun. So sa Infinix XPAD GT, it's the same thing. Nandito lang rin po kahilera ng camera module natin. And that's a very small portion right there. And imagine, pag naka-phone tayo, magkakalapit yung mga components. So I'm just guessing here guys, pero tingin ko maganda talaga yung cooling performance na nailagay nila para dito sa Infinix XPAD GT. So with that said, yung mga memes na pinost ko sa Facebook page ko, I'm gonna be deleting them because I am man enough to admit when I am wrong. So wala naman pong masama na umamin pag nagkakamali tayo. And I stand corrected by myself and ako mismo yung nagpatunay na goods yung thermals ng Infinix XPAD GT. But that is not the end of the story because hindi lang po naman puro thermals yung usapan dito. Paano naman yung FPS? So you can see here sa data natin na nasa under 45 FPS yung average frames na nakukuha natin. Pero dito sa sample video natin, makikita nyo na meron talagang malalang mga frame drops pag maraming effects ang nangyayari sa display with wuthering waves. It's quite understandable for an older chipset like the Snapdragon 888, but I'm just surprised na kaya pa rin niyang i-push sa maximum graphical settings and it doesn't bog down too much except for some specific instances na ayun nga, marami yung mga special effects. Otherwise, wuthering waves was still very playable kahit na long hours of gaming ang ginawa ko dito. So yun lang naman talaga yung tunay na pakay ko kung bakit sinubukan ko yung Infinix XPAD GT na merong Snapdragon 888 para malaman yung performance ng chipset na to in 2025 on a tablet, and surprisingly, it passed with flying colors, lalo na sa thermals. Pero ang ibig sabihin ba niyan, i-recommend ko ito sa presyong 19,000 pesos? Well, ibang usapan na po yun. And here's my explanation. So sa halagang 17,000 pesos, merong mas murang option na mas maganda overall yung specs, mas bago yung chipset, even though it's a mid-ranger na chipset, it's much better than the Snapdragon 888. And that is the Xiaomi Pad 7. So meron tayong Snapdragon 7 Plus Gen 3 on the Xiaomi Pad 7. And overall, just better specs and naka-Android 15 na out of the box. Habang yung XPAD GT naman is stuck on Android 14. And we don't even know kung kailan magkakaroon ng Android 15 on this device. So it's not a bad tablet. Maganda po yung performance niya overall. It's just that hindi akma yung presyo niya. If this was selling for closer to under 15,000 pesos, then this is something that I would highly recommend over the Xiaomi XPAD 7 dahil mas mura siya and pwede na yung value niya overall. But as of right now, sa current price niya, hindi ko po mai-recommend itong Infinix XPAD GT, even though pasado yung thermals ng Snapdragon 888 in 2025. I'm just being honest here sa inyo at binibigyan ko kayo ng real talk para magabayan kayo ng tama para magamit nyo yung pera nyo sa tamang produkto. Hindi masayang. So, if you're gonna buy a tablet, Infinix XPAD GT or the Xiaomi Pad 7, go for the Xiaomi Pad 7. And actually, kung makahanap kayo ng mas mura pa na Xiaomi Pad 6, I would still highly recommend that. Maganda pa rin talaga yung performance ng tablet na yon. I still have it. I use mine sa pagbabasa ng comics and manga. And baka naman nagmura na yung presyo ng Infinix XPAD GT. Ililink ko na rin po dyan sa description box kung saan nyo pwedeng mabili. And also, of course, yung mas recommended ko na Xiaomi Pad 7, links in the description box.
Anyway, hopefully nakatulong tong video na to sa pagde-decide nyo on whether or not to get the Infinix XPAD GT. But again, I'm telling you, hindi po siya sulit sa presyo niya na 19,000 pesos. If you can find it below 15,000 pesos, mas akma yung presyo na yon. And kung sakali lang na natulungan ko kayo sa advice ko, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe na kayo dito sa channel natin. And kung gusto niyo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan, paniguradong magugustuhan yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.